Hello everybody. Once again I am here with you for the another session of this surface tension. In the previous one we have seen some sort of introductory part about the what is the molecular range, what is the sphere of influence, what is meaning to be as an surface tension, what type of the cohesive and adhesive forces are to be there when the surface are plane, convex and concave type of there. Now today let's see what happens as far as the excess pressure part is going to be concerned in the liquid drop as well as the soap bubble is to be there. So for looking for the excess pressure inside a liquid drop, this one is the diagram. Here it is shown how the liquid drop is to be there, and it is giving you the half semi-sphere part is to be there, and this is what the touch rug part at the ground stage. This is what ABCD is the part where it is to be touched part at the ground surface, and this part is the upper side half semi-sphere is to be there. आपण जो लिक्विडचा ड्रॉप जर समजा एखादा पाण्याचा घेतला आणि तळ हातावर किंवा कुठेही जरी ठेवला तर तुम्हाला अशा स्वरूपामध्ये तो दिसेल हाफ सेमीस्पियर भागासारखा. वरचा भाग असा हाफ सेमीस्पियर सारखा दिसेल आणि खालचा सर्क्युलर स्पियर जो आहे तो असा टच्ड टू द ग्राउंड असा ABCD पार्ट असेल. सो ह्या केसमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं की आपल्याला फाइंड आउट करायचं एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप. हे जे लिक्विड ड्रॉप आहे ह्याच्यामध्ये एक्सेस प्रेशर. आता एक्सेस प्रेशर पार्ट आला तरी कसा ह्याच्यामध्ये ग्राउंडला जे कनेक्टेड टच्ड पार्ट आहे दॅट इज ABCD हा एरिया, इट इज हॅव्हिंग टच्ड पार्ट ॲट द circle sphere type of the thing. Surface is going to be the drop surface is going to be touched to the ground, but this part is at the upper stage. Now here the ground step where ABCD is going to be touched to the ground, it is having working some tension at the downward direction, and it is given with the part T is to be there. ते कशाने डिफाईन केलेलं आहे? T ने इथं दाखवलेलं आहे. And it is what the case where it is to be the inward force is to be, we can say the resultant pull is to be inward is to be there, and the whatever be the tension is working in this stage, and the outward pressure is going to be this one is to be there. So it is shown here with the outside arrows are to be there, आणि आउटवर्ड डायरेक्शनला जे प्रेशर काम करते sorry, that is to be given here, it is to be in this part. So it is giving you such type of the convex surface is to be there. So molecule near the surface of the drop, that is to be as an having the convex surface, and the experience a resultant pull in the inward. पण पुल कुठं होते ते सगळं इनवर्डला, म्हणून तो ड्रॉप असा वरचा जो हेमिस्फियर पार्ट आहे तो असा फिक्स दिसतो आणि खाली जो ड्रॉप आहे इनवर्ड फोर्स इज गोइंग टू बी मॅक्सिमम. सो द प्रेशर इनसाइड इट मस्ट बी देअर फोर बी ग्रेटर दॅन द प्रेशर आउटसाइड इट. म्हणजे आउटवर्ड डायरेक्शनला हे जे एक्सेस प्रेशर काम करायले त्याच्यापेक्षा हे इनवर्ड डायरेक्शनला डाऊनवर्ड डायरेक्शनने काम करणारा प्रेशर इज गोइंग टू बी maximum at that stage is to be there. Greater it is to be there. Let this excess pressure that we have to find out, and this excess pressure is given which is to be outside the drop B, the P is to be there, and which is to be given here, it is to be as an with the small p part is to be there. So if R be the radius vector, sorry, radius of the drop, ही जर समजा radius of the drop सर आपण consider केली तर, and in this case if we are going to find out this T is to be the tension, here it is shown, and suppose T is the surface tension what is to be working in the downward direction, which is to be greater than the excess pressure is to be there, and we are interested to find out the excess pressure part is to be there. So this surface tension is T, and working in the downward direction, and considering the equilibrium one half of the drop, say the upper half and the upper semisphere, the upward thrust on plane face ABCD. सर अप्पर सर्फेस वरचा जो ABCD आपण मागच्या ज्या डायग्राम मध्ये बघितला आहे, ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर P इज नथिंग बट टू बी इक्वल टू P पाय R स्क्वेअर इज टू बी देअर. मग ह्या केसमध्ये अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये ह्या स्पिअरमध्ये जो काही काम करणारं एक्सेस प्रेशर आहे या अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये एक्सेस प्रेशर, it is nothing but to be, this is upward hemisphere. This excess pressure is nothing but to be given by the relation that is nothing but to be here
pi sorry p pi r square is to be there. So if you look at this is what the p pi r square is to be the excess pressure आउटवर्ड डायरेक्शनला काम करणार. आणि आता ग्राउंडवरचं जे आहे जिथं चटकलेला जो काही तुमचा सोप सॉरी लिक्विड ड्रॉप आहे ते डाऊनवर्डनी पण काम करते. डाऊनवर्डनी काम करणारं जे काही टेन्शन आहे दॅट इफ आय वॉन्ट्स टू कॅल्क्युलेट अँड दॅट द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेन्शन जे की डाऊनवर्डला आहे ग्रेटर आहे ॲक्टिंग ऑन द ड्रॉप or the round the edges is equal to the t pi r 2 pi r is to be there. तोचा जो परिघ आहे दॅट इज 2 पाय आर आणि जेवढं टेन्शन आहे एजेसवर काम करणार आणि त्याचा पूर्ण एरिया दॅट इज वॉट तुम्ही परिघ एरिया दॅट इज वॉट द एजेस ऑफ द पर्टिक्युलरली वी कॅन से इट इज 2 पाय आर इंटू टी इज टू बी देअर. सिन्स दिस हेमिस्फिअर इज इन इक्विलिब्रियम तो हालत नाही आहे हेमिस्फिअर जो काही लिक्विड ड्रॉप आहे म्हणून हे दोन्ही पण फोर्सेस कसे राहतील एक्सेस प्रेशर आणि तुमचं सरफेस टेन्शनचा जो काही पार्ट इंटू द डाऊनवर्ड डायरेक्शन मधलं फोर्स बोथ आर गोइंग टू बी वर्किंग इन द equilibrium position. In that case we can write this p pi r square is equal to 2t pi r is to be there. मग याच्यावरून जर समजा मी एक्सेस प्रेशर जर कॅल्क्युलेट करतो म्हणलो तर p इज इक्वल टू हे ह्याला डिवाइड जाईल पाय आर स्क्वेअर. मग इथं जर बघताल तुम्ही ह्या डायग्राममध्ये सॉरी ह्या कॅल्क्युलेशनमध्ये इथं जर बघताल तर टी 2 पाय आर डिवायडेड बाय हा जो पार्ट आहे पाय आर स्क्वेअर जर गेला तर ह्याच्यामध्ये हा पाय आणि हा पाय इट कॅन्सल इथला एक आर आणि इथला एक आर रिमेनिंग राहील. मग इथं जे उरलेलं आहे वरच्या पार्टला 2t बाय आर इज टू बी देअर. So this much amount of the excess pressure is working as far as liquid drop is going to be concerned. No doubt either this excess pressure is working the downward force surface tension or the downward force is going to be maximum, tension is going to be maximum, and that's why the sphere is at the steady state is to be there. So this is what the amount of the excess pressure working. Now if suppose I wants to find out for the another part which is called to be as an excess pressure inside a soap bubble. जर समजा आपण खेळण्यामध्ये किंवा जत्रेमध्ये जे बघतो की फुगे सर्फचे फुगे करतात आणि हवेमध्ये असे उडत जातात पण ते हवेत उडालेले फुगे जास्त काळ टिकत नाहीत. काही काळानंतर ते व्हॅनिश होतात. इन दॅट सेन्स काय होते की त्या सोप बबलमध्ये सुद्धा एअर आहे आणि बाहेर सुद्धा एअर आहे. मग ह्यांच्यामधलं जे काही हा लेअर जो आहे सोपचा त्यामध्ये काय होतं की प्रेशर डिफरन्स तयार होतं आणि तो फुगा फुटतो. दॅट इज व्हॉट द केस इज टू बी देअर. मग आता हा जेवढा वेळ राहतो त्यावेळेस त्याच्यामध्ये किती एक्सेस प्रेशर असते दॅट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट. सो ह्या केसमध्ये इफ दी इन्स्टेड ऑफ ड्रॉप ऑफ द लिक्विड नाव हिअर वी आर कन्सिडरिंग टू बी अ टू सर्फेसेस म्हणजे हाफ सेमीस्पियर आणि हाफ सेमीस्पियर दोन्ही जर जॉईंट केले तर एक स्पियर मिळतो आपल्याला, कंप्लीट स्पियर मिळतो. And this is what the spear shell is going to be spear we can get, and they are having the two surfaces outside the surface and inner surface, and that's why the whatever be the surface tension working in this case is nothing but to be given with the value that is 2 into 2 pi rt is to be there. Double झालं, that is why it is to be 2 pi rt is to be there. And in this due to each surface area half semisphere ला किती होतं 2 पाय आर टी होतं. पण आता दोन स्पियर आहेत म्हणजे दोन हाफ सेमीस्पियर आहेत जॉईंट केलेले म्हणून सोप बबल झाला. मग ते 2 into 2 पाय आर टी इज झाला. मग नो डाऊट इट इज 4 पाय आर टी जे काय होईल ते. आणि 2 पाय आर टी हे सिंगल ह्याच्या सरफेसला येतो. सो बोथ द सपोज टू बी ॲज एन इन द इक्विलिब्रियम केस अँड इन दॅट केस वी कॅन फाइंड आउट द रिलेशनशिप्स ॲज फॉर ॲज द एक्सेस प्रेशर अँड द tension working around that for the liquid soap bubble is to be there. It is nothing but to be given with the relation it is p pi r square is equal to 2 into 2 pi rt is to be there. So 2 into 2 pi rt it will become 4 pi rt. मग याच्यावरून जर समजा मी एक्सेस प्रेशर p जर कॅल्क्युलेट करतो म्हणलं तर p इज नथिंग बट टू बी इक्वल टू इथं आहे 4 पाय आर टी डिवायडेड बाय हा जाईल इथं पाय आर स्क्वेअर इज टू बी देअर. So in this case it is to be as an pi will get cancelled, r इथला एक r आणि इथला r square मग एक r उरतो. मग 4t by r is nothing but to be the excess pressure working inside a soap bubble is to be there. So it is just twice of half whatever be the liquid drop is to be there.
But suppose instead of the soap bubble in the um, air, if the air bubble in the liquid, जसं की आपण कोणतंही एखादं सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरे पित असताना स्ट्रॉ यूज करतो आणि सक करतो, तर सक करायच्या ऐवजी जर मी थ्रो केलं, एअर थ्रो केली, तर त्याच्यामधून बबल्स निघायला लागतात पाण्यामधून सुद्धा. मग ते जे बबल्स आहेत, एअर बबल आहेत पण पाणी, त्या ठिकाणी मीडियम कोणतं आहे तिथं बाजूला, वॉटर मीडियम किंवा काय जे लिक्विड तुम्ही सॉफ्ट ड्रिंक घेत असाल तर ह्या केसमध्ये जर समजा मला त्या एअर बबलचं जर एक्सेस प्रेशर त्यामध्ये काढायचं असेल, तर इट इज अगेन विल गिव्ह अस, देर इज ओनली वन surface, inside surface is in the air and the upper surface is in the liquid medium. That's why the one surface area is drop out and only the inside surface area is taken into account as far as the excess pressure is going to be working. So in this case, the whatever be the excess pressure working inside such type of the air bubble in the liquid medium, it is having the excess pressure is nothing but to be 2 pi r, 2 t by r is to be there, similar to the whatever be the liquid drop excess pressure inside a liquid drop is to be there. म्हणजे excess pressure inside a liquid drop, it is 2 t by r, excess pressure inside a soap bubble, it is 4 t by r, and excess pressure of air bubble in the liquid, that is 2 t by r is to be there. So this is what the calculations for the excess pressures inside a liquid drop as well as the soap bubble or as well as the air bubble in the liquid is to be there. So thank you for the joining this session. Next part we will see next time. Till then, be at home and be safe.